மயிலிட்டித்துறை சவுத் J248, மயிலிட்டி நார்த் J246. இதிலே மொத்தம் 700 குடும்பத்துக்கு சொந்தமான 556 ஏக்கர் காணி விடுவிக்கப்படாமல் இருக்கின்றது. I raise the following questions from the Minister of Defence. Despite the end of the armed conflict more than 17 years ago, substantial extents of privately owned civilian lands in the northern and eastern provinces remain under military occupation. The National People's Power, the NPP, in its election manifesto, pledged to expedite the release of military-held civilian lands and facilitate the resettlement of affected communities. The continued occupation of civilian lands and prolonged military presence in civilian areas delay normal civil administration, and it undermines confidence building in the reconciliation process. The release of occupied lands and the demilitarization of the northern and eastern provinces, with military deployment progressively reduced to levels comparable with the rest of Sri Lanka, with deployment, the deployment is quite high compared to the rest of Sri Lanka, except when genuine national security considerations require otherwise, are essential for reconciliation. What I'm trying to say is, Honorable Speaker, the northern province and the eastern province has a higher military presence. So when there is no operation happening or combat happening, there is no need for that level of military presence just in the north and the east comparatively to the other areas in the country. While I welcome the release of 2 military camps in Batiklo following representations I made at the Parliamentary Consultative Committee on Defence, which was chaired by His Excellency the President as Minister of Defence, many affected communities continue to protest over the slow pace of land releases. Honorable Speaker, I must acknowledge that the Honorable President was able to release 2 military camps held in Batiklo. We are very thankful to him for that. Those camps were released, and we made representations at the Defence Consultative Committee. So the Morakatan camp and the Paladivatta camp were both released by the President, and we acknowledge it and we thank him for that. However, Honorable Speaker, there are various protests that are happening across the north and the east still pertaining to land release. So will the Minister inform this House, question number 1, the total extent of private and state land occupied by the armed forces in the northern and eastern provinces, district-wise, the extent, locations and dates of lands released since the present government assumed office, the extent of land that remain under military occupation, and the government's timeline for releasing the remaining lands. Question number 2, what actions have been taken to complete the release of civilian land in Valigamam North, where 16 Gramanladari divisions have not been fully released and 3 Gramanladari divisions remain entirely unreleased. Now, Honorable Speaker, in Mailiti பிரதேசத்திலே மயிலிட்டித்துறை நார்த் J257, மயிலிட்டித்துறை சவுத் J248, மயிலிட்டி நார்த் J246. இதிலே மொத்தம் 700 குடும்பத்துக்கு சொந்தமான 556 ஏக்கர் காணி விடுவிக்கப்படாமல் இருக்கின்றது. அதே நேரத்திலே கலைமஹல் பாடசாலையினுடைய மைதானமும் விடுவிக்கப்படாமல் இருக்கின்ற இதே பிரதேசத்திலே. அதே போல தான் J252 பலாலி தெற்கு, J253 பலாலி கிழக்கு, J254 பலாலி வடக்கு, J255 பலாலி மேற்கு, J256 பலாலி நார்த் வெஸ்ட். இதிலே கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, இதிலே இது ஒரு வட்டாரம். இதிலே 300 குடும்பத்துக்கு அதிகமாக இருக்கிறார்கள். தேசிய மக்கள் சக்திக்கு தான் கடந்த உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலில் அவர்கள் வாக்களித்தார்கள் இந்த காணி விடுவிப்பு சம்பந்தமாக. இதுவரைக்கும் அந்த காணிகள் விடுவிக்கப்படவில்லை. மொத்தமாக இதிலே 556 ஏக்கர். அது so Honorable Speaker, so I want to know the extent of land that remains completely unreleased. I have the lands. I have the extent. I want the Minister to respond. Number C, what actions has been taken in Jaffna district regarding the protests in Mailiti, Palali, and to restore access to Mailiti, Kanigai Mada Kovil, Vasavalan, Manampurai Pullyar Kovil, St. Sebastian Church, Mailiti Roman Catholic School, and Vasavalan Sri Velupulle Vidyalayam. Honorable Speaker, these schools that I mentioned
the schools and the temple and the churches, the access has still not been provided. இந்த இடங்களுக்கு மக்களுக்கு போகக்கூடிய சூழல் இப்பொழுது இல்லை. இதிலே பலாலி தெற்கு பிரதேசத்திலே விமான நிலையத்தினுடைய விஸ்தரிப்புக்காக காணி தேவை என்று சொன்னாலும் கூட அந்த பலாலி தெற்கிலே விஸ்தரிப்பு செய்கிறதுக்கான இந்த தேவையும் அந்த காணி தேவைப்படாது. ஆனால் தற்பொழுது இராணுவம் அதிலே விவசாயத்தில் ஈடுபடுறார்கள். My next question is, what action has been taken in Kilnochi district to release lands occupied for the Karachi Pradesh Sabha's expansion? The lands are being held by the Division 551 and also the lands affecting Iranamadu Kanahambigai Amman Temple, Iranamadu Junction and where this land belongs to the Department of Agriculture. Now, இது கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் கராச்சி பிரதேச சபையினுடைய நூலகம் இருக்கின்றது. அந்த பிரதேசத்தை விஸ்தரிப்பு செய்வதற்கு தேவையான காணி இதுவரைக்கும் விடுவிக்கப்படவில்லை. அதே போல தான் இரணமடு சந்தியிலையும் கூட விவசாய ஆராய்ச்சி பண்ற, அதாவது இரிகேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு சொந்தமான காணியும் இதுவரைக்கும் விடுவிக்கப்படவில்லை. இந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாகவும் அமைச்சருடைய பதிலை நான் எதிர்பார்க்கின்றேன். அதே போல தான் இறுதியாக கௌரவ சபாநாயகர்கள் எங்களுடைய கௌரவ ரவிஹரன் ஐயா அவர்கள் இந்த விடயம் சம்பந்தமாக ஜனாதிபதியினுடைய ஆலோசனைகள் கூட்டத்தை கடந்த முறையில் பேசினவர். What action has been taken in Mulattivu district to release the remaining 59 acres plus the 100 acres of civilian land in Kepapulavu? கௌரவ சபாநாயகர்களே, கேப்பாப்புலவு பிரதேசத்திலே மொத்தமாக 59.5 ஏக்கர் காணி தனியாருக்கு சொந்தமான 55 பேருக்கு சொந்தமான காணியும், அதே போல இன்னொரு 100 ஏக்கர் 4 பேருக்கு மிடில் கிளாஸ் ஸ்கீமுக்கு கீழே வழங்கின இந்த காணிகளும் விடுவிக்கப்படாமல் இருக்கு. இந்த விடயம் சம்பந்தமாக கௌரவ சபாநாயகர்களே, அமைச்சர் ஜனாதிபதியினுடைய ஆலோசனை கூட்டத்திலே கௌரவ ரவிஹரன் அவர்கள் கேட்ட பொழுது அதிலே பதில் காணி வழங்கப்பட்டதாக சொல்றார்கள். ஆனால் சீனியர் மோட்டை என்ற பிரதேசத்திலே 44 பேருக்கு தற்காலிகமான இருப்புக்கு தான் காணி வழங்கப்பட்டது. கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, இந்த விடயம் சம்பந்தமாக இந்த காணிகள் ஓகே சார், ஐ எம் வைண்டிங் அப். தற்காலிகமாக தான் வழங்கப்பட்டது. இது நந்திக்கடால் ஓரத்திலே இருக்கும் பிரதேசங்கள். கௌரவ சபாநாயகர், இந்த கேள்விகளை நான் கேட்கறதுக்கான காரணம், தற்பொழுது தொடர்ச்சியாக கேப்பாப்புலவு பிரதேசத்திலே 2 வாரங்களுக்கு அதிகமாக மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்திலே ஈடுபடுறார்கள். பலாலி மயிலிட்டி பிரதேசத்திலே தொடர்ச்சியாக ஆர்ப்பாட்டத்திலே ஈடுபடுறார்கள். இந்த குறும்ப சிட்டி என்ற பிரதேசத்திலே வந்து இந்து மயானம் குறும்ப சிட்டி என்ற பிரதேசத்திலே இந்து மயானம் விடுவிக்கப்படாமல் இருக்கின்றது. அதே போல தான் J244 J245 வசவலன் பிரதேசத்திலே 170 குடும்பத்துக்கு சொந்தமான 140 ஏக்கர் காணி விடுவிக்கப்படாமல் இருக்கு. கௌரவ சபாநாயகர்களே, இந்த காணி you have spoken what you have written in the document already. Yes, I am trying to explain to the minister. Now, and you have taken another 7 minutes. Okay, so I'll wind up within a minute, sir. இந்த காணியை, இந்த கேள்வியை நான் இப்பொழுது எழுப்புறதுக்கான மிக முக்கியமான காரணம், வடக்கு கிழக்கிலே தற்பொழுது இதே போலதான் பொத்துவில்லையும் காணி விடுவிக்கப்பட இருக்கு, மட்டக்களப்பிலையும் இருக்கு. வடக்கு கிழக்கிலே தற்பொழுது போராட்டங்கள் தொடர்ச்சியாக ஆரம்பித்திருக்கு. 2 வாரங்கள் 3 வாரங்களாக இருக்கு இந்த போராட்டங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. தேசிய மக்கள் சக்தியினுடைய பிரதிநிதிகள் இதுக்கு சம்பந்தமாக கவனம் செலுத்துவதில்லை. ஓகே சார், கவனம் செலுத்துவதில்லை. அதன் காரணமாகத்தான் நாங்கள் கேட்கின்றோம், எங்களுடைய மக்களுடைய காணிகளை விடுவிக்கிறதிலே நாங்கள் தான் தொடர்ச்சியாக அக்கறையாக இருக்கிறோம். இதுக்கான பதிலை அமைச்சரிடம் நான் எதிர்பார்க்கின்றேன். Honorable Minister, Deputy Minister, or the Chief Organizer, Honorable. කතානායකතුමනි, පිළිතුරු සඳහා කල් ඉල්ලා සිටිනවා. Arjuna Mantha ඔබ පොයින්ට් එක මොකක්ද? මේ පොයින්ට් එක Give me my point of order first. Yeah. What's yours? Yes, Sanikan Mantrima. ගරු කතානායකතුමනි, අපේ සභානායකතුමාගේ අවධානයට මේ 27 සම්බන්ධයෙන් අපි පිළිතුරු බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගරු සභානායකතුමා, කතානායකතුමා මේව සම්බන්ධයෙන් අපිට කිව්වා අමාත්‍යාංශයකින් ලියන්න කියලා. කෙටියෙන් ලියන්න කිව්වා. එක කාරණයක් ගැන ලියන්න කිව්වා. දැන් අපි දිගටම අහපු ප්‍රශ්නවල දැන් අපි මේ අර ඇග්‍රිකල්චර් සම්බන්ධවත් අහන ප්‍රශ්නෙට සමහරට මාස 2කින් උත්තරේ ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා ඔබතුමාගේ අවධානයට යොමු කරනවා. මේ එක 27 යටතේ අපි එක අමාත්‍යාංශයකින් අහනකොට ගරු එමෙතුමා අපිට එහෙමනේ කිව්වේ අමාත්‍යාංශ 3ක් ලියන්න එපා, 4ක් ලියන්න එපා, කෙටියෙන්
වේගෙන් ලියන්න. ඉතින් මේක එහෙම ලියලත් අපිට උත්තර ලැබෙන්නේ නැතිකොට පොඩ්ඩක් මේක කරුණාවෙන් සලකන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද අද උදේ மேலதிக செய்திகளுக்காக எமது யூடியூப் தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.